Hello, everyone. Nice to see you on this fine Thursday afternoon. Just in case, but I don't think I will be using it. Just in case. Hey, hello. There's my cute face. Let's play the game now. Gluttony and pride. Interesting. 애도의 시간이군. 자, 여기랍니다. Last time we left off when we were going to his little tower thing to go rest. 가깝다고 한 것 치곤 꽤 걸었네요. 이 홍원이라고 부른답니다. Joyous Red Court. 이항연. 이항연? 홍원에서 제일 향긋한 꽃나무로 만든 방이어서 숨을 크게 들이쉬면 말이죠. 이렇게 꽃내음이 코끝을 타고 퍼져요. 다른 건물은 안 그러는데 말이죠. It's unique to this building, I see. 아이 그렇구려. 보이지도 않는 것이 제법 향기롭소. This place is huge, too. You've been living here all along? 네, 더 넓은 방에서 지내라고 하셨지만 여기가 마음에 들어서요. I was told to stay in a larger room, but I've heard this place much more. 도련님, 오랜만에 인사드립니다. 스빈입니다. Oh, hey, is she... 스빈, 잘 지냈어? 네, 평소와 같았습니다. Ziran watched us emotionlessly as a rowdy crowd poured into the yard. Her expression did not change even when she saw Honglu, who presumably hadn't been home in quite some time. 이분들은 도련님의 손님이신가요? 방을 안내해드리겠습니다. 따라오시죠. 저는 따로 방문할 때가 있어서요. 금방 다녀올게요. 어디를 가시는 겐가? 우리도 함께. 아, 괜찮아요. 어르신들께 문안 인사를 드리는 것뿐인 거라 혼자 가는 편이 좋아요. 자, 이쪽으로. Understandable. 뭐 어느 작전이나 그랬지만 이렇게 현장까지 직접 와서야 겨우 실감이 나네요. The weight of our mission doesn't actually sink in till we're there. 가주 대전 말씀인 거죠? 다른 후보들은 이것 하나만을 위해 몇 년을 준비해 왔다고 하니까요. 저희는 그걸 하룻밤 만에 Yeah. 해내야 하는 거고요. We have an overnight. 나는 벼락치기 타입이어서 그런가 그렇게 생각하니까 오히려 자신감이 붙는데? Rodian, no. 보조리한 상황에서 임무를 수행해야 하는 것은 이번이 처음이 아니다. Unfavorable, inadequate situation, yes. 어차피 우리가 노리는 것은 Our goal 가주의 자리가 isn't to 아니지 claim the throne of the family hierarchy anyway. This is true. 천만 다행이지 않겠어요? 그래도 저희의 목표가 가주대전의 1등이 아니라는 게 1등을 할 필요가 없다는 말인 겐가? 당연하죠. 저희가 왜 수감자를 홍원의 가주로 만들겠어요? Exactly. 외부인을 앉히는 것보다는 회사 소속의 인물을 날개의 대표로 앉혔을 때 안정적으로 조종할 수 있지 않나. 일이 그렇게 간단하게 굴러가지는 않죠. 그리고 LCB는 LCB로서 해야 하는 일이 아직도 많은걸요. Mm-hmm.
then we're to assume that this isn't a winner takes all kind of situation. 아니어도 뭔가 떨어지는 게 있으니까 하는 거겠지? 가주 심사에서 10등 안에 든 사람은 순위 순서로 가문의 창고에서 원하는 물건을 하나 가져갈 수 있는 포상을 받거든요. Okay. 하지만 2등 안에는 들어야 안전하게 저희가 원하는 물건을 확보할 수 있을 거라는 결론을 냈습니다. Yeah. At least second. Basically, we need Ji-chun to get first and us to lose to her to get second. 아, 괜히 기분 잡치네. 까짓거 1등 해봐? 못 보던 사이에 자신감이 어마어마하게 느셨군요. 뭐 별별일 다 겪긴 했지. 우리가 그리고 그 홍원의 어마어마한 만물 창고에 어떤 것이 있었게요? 황금가주요. 네, 그 진정한 가치도 모른 채 다른 보물들 사이에 파묻혀 있는 상태랍니다. 그래서 파우스트, 아까 소드 과장이 말한 1차전의 작전이라는 건 뭐지? 그러고 보니 파우스트 양에게 넌지시 이해했냐는 듯 묻고 넘어갈 뿐 우리에게 말하지는 않았구려. Exclusively betwixt Miss Faust and Sod. 가주 심사 1차전의 내용은 지금까지 후손들이 대관원의 어르신들을 위해 준비해왔던 것을 시험하는 자리입니다. What the descendants have prepared, huh? So this must be what Jai Shi-chun has been referring to this whole time. 불로불사에 관한 것이죠. Okay. 각자가 생각하고 있는 진정한 불로불사란 무엇인가에 대한 답을 보이는 자리입니다. Right, so that's the answer to true immortality then. 그건 파우스트도 내놓을 수 없는 답입니다. 뭐 하자는 다만 We may be able to demonstrate a facsimile of immortality, at least pretend as though we are close to the answer. 답을 원하는 건 Given 그들이니 that they are the ones who seek that very answer, they will not disqualify us, Hanglu to be 떨어뜨리지는 않을 exact, 겁니다. from the 그럴듯해 competition. 보인다면 악착같이 매달릴 테니까 그런 이야기인가? 그렇습니다. 그 Precisely. 가모인가는 제일 높아 보이는 사람도 그 녀석을 많이 아낀다며. 가산점 같은 걸 줄지. Maybe you'll give them bonus points. Exactly. 홍로 그자가 중요한 쓰임새가 된다는 거군. 그건 네, 맞아요. 이제 제 차례가 돌아온 거죠. 언제 오셨어요? Hanglu nonchalantly chimed into the conversation, having slipped between us unnoticed. Yeah, you're back pretty soon, huh? Unfortunately, what Otis just said could sound quite crass depending on how you cut it. Hanglu, you don't have to, don't mind what she just said. 걸러들을 필요가 없었는걸요? 저의 쓰임새는 홍원에 있는 황금가지를 회수하기 위한 것, 그리고 그러기 위해 가주 대전에 나가는 것이니까요. Your 이왕 use. 쓰이는 거 모두가 기뻐할 수 있는 쪽으로 흘러가게 되면 좋겠네요. 모두가 기뻐하게 Verily, such outcome would be best. Yet young Zichun hath already exhaled with great gusto out of her nostrils, returning away from our party with our eyes met. 시춘이하고는 Well, Zichun, Hanglu's eyes twinkled briefly as though he was shifting into a dream. 다시 사이가 좋아지게 I didn't think it was 되면 possible for me to be friends with Zichun again. 비록 지금은 다시 원래 상태로 되돌아갔지만 But- 잠깐이라도 꼭 어린 시절로 돌아간 것 같았거든요. 이제는 까마득하고 다시 오지 않을 시절이죠. 방금 뭐라고 했어? What did you say? 지금 제정신으로 그 말을 나한테 한 거야? 아, 바보 같은 질문을 했네. 오빠는 평생 취한 적도 없을 테니까 언제나 또렷하고 맑은 정신이었겠지. 어차피 내가 이렇게 화내고 소리 질러도 오빠에겐 아무런 타격도 없을 거 아니야. None of it gets to you, does it? 도대체 그날 무슨 일이 있었길래 사람이... 시춘, 나는
됐어, 마음대로 해. 제대로 된 가족이 한 명쯤은 있을 거라 기대한 내 잘못이지. In that memory, Honglu was wearing a quiet smile even before her hushed anger. But don't you want to be friends with her again? 결국 사람과의 연이란 것도 순간이고 찰나일 뿐일 텐데요. 그러니 저의 뜻이 어떻든 What I 큰 want 상관이 doesn't matter. 없답니다. Honglu. The sinner is so loose, so detached that it feels as though he's always floating through the clouds. I once thought that was just the kind of guy he was, someone who just happened to be above everything that's happening around us, instead of just another messed up person with messed up problems of their own. But slowly and gradually, I had begun to realize that there was something off about him under the surface. Honglu, about participating in the family hierarchy war. Do you really not feel anything about it? Have you completely excluded yourself from it? 네, 그냥 그런 거구나라고 생각하고 있어요. 관리자님, 애초에 저자의 가치 판단이 이 회사에 유의미한 영향을 끼칠 수는 없을 겁니다. 파우스트도 동의합니다. 수감자에게 작전 수행에 대한 거부권은 존재하지 않으므로. 그건 사실일 테요. 허나 그에 따르는 마음의 상태까지 무시할 필요는 없다고 보. 마음의 상태라. 하지만 구태여 마음을 들여다보기에 괴로움이 생기는 것 아닐까요? 그것이 무슨... 이곳 대관원에서 머물고 있었을 때는 말이죠. 제게는 수많은 선택지가 끊임없이 지나쳐가곤 했어요. 다른 가문의 그 아이를 죽여야 하는지, 제가 살아남아야 하는지, 죽어가는 저 아이를 두고 그냥 지나쳐야 할지, 도와주어야 할지. 처음에는 제가 무언가 선택해보려 했답니다. 하지만 그 선택이 아무 의미가 없다는 걸 아는 것에 그리 오랜 시간이 걸리진 않았어요. 그래서 저는 어떤 것도 택하지 않기로 했답니다. 그게 지금의 저예요. 림버스 컴퍼니에 입사하게 된 후에 좋았던 점은 수도 없이 많지만 제가 무언가 선택하지 않아도 된다는 점이 특히 좋았던 것 같아요. 조금 이상한 것 같은데요. 어라? 분위기가 조용해졌네요? 사담은 여기까지 하도록 하죠. 해야 할 이야기가 많습니다. 그럼 1차 대전의 계획에 대해 말씀드리죠. The next morning. There's still some time before we have to leave. 밤에는 잘 보이지 않았지만 이 허수아비들은 무엇이요? 아, 아직도 있었네요. 이곳의 자재들이 거처하는 건물 앞에는 이런 식의 연무장이 마련되어 있어요. 걷고 뛸 나이가 될 쯤엔 누구나 이 허수아비들이랑 놀곤 한답니다. 놀이라. 조기 교육은 중요하지. 허수아비랑 어떻게 노는 것인가? 그나저나 이 허수아비는 참 근사한 모자를 쓰고 있군. 아, 그건 제가 7살 때 처음 받았던 허수아비예요. 그때는 말이죠. 허수아비도 때리면 아파하는 줄 알았답니다. 모든 어린아이가 처음에는 그리 생각했을 것이요. 그럼 여기에 태어나는 아이들은
어렸을 때부터 이렇게 자라야 하는 거야? 아, 그건 아니에요. 우와, 이번에 할머니가 형한테 선물로 주셨다는 게. 맞아. 그런데 아직 쓰임새는 잘 모르겠어. 옷 같은 걸 입혀주거나 장신구를 매달아주는 인형 아니겠어? 보옥형 집을 지켜주는 수호신 같은 걸지도 몰라. 얼씨구. Bro doesn't look any different. What the fuck? 이건 말이지. 이렇게 쓰는 거라고. 형이 할머니가 준 선물을 때렸어. 그렇게 하면 아파하지 않을까? 아파해? 참나. 이렇게 자라나야 살아남을 수 있다는 게 더 정확할 거예요. 생각보다 제대로 된 수, 목, 인이군. 생각보다 정교하게 설계된 물건 같은데. Wooden training dummy got abbreviated? Seriously? 사용해보는 것도 나쁘지 않겠군. 아, 땀내는 거 싫은데. 뭐 위험한 것도 아니고 컨디션도 체크할 겸 써보는 것도 괜찮겠네요. 들었나 제군들? 지금부터 우리는 관리자님의 명령에 따라 전력으로 허수아비를 상대한다. Hey, I didn't even give an order. Oh well, it won't hurt to get our blood pumping now. 전원 돌격! That's funny. 내가 응원하는 게 도움이 되긴 하려나? Yep, 7's the standard now. If this unit failed to hit, gain clash power up. This unit was hit by 4 or more attacks. All enemies that attack this unit get 1 damage up next turn for every hit. Every turn this unit was hit. This unit was hit by 3 or fewer that reset the above stack. Weird. 꿰뚫려라! 자, 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. 화격검. 단추로 왜 저렇게 떠들썩한 거야? 뭔가 싼데. 나는 어떤 말도 할 수 없어. 화격검. 불쌍하게 울부짖는군. 와, 엄청난 공격이었어. 기념할 만한 걸. 숨통 끊기. 오, 머리 좋다 단테. 방금 완전 좋았어. 근방의 싸움은 우수했어. 헤어내리. 관찰은 끝났습니다. 아직 죽지 마라. 깊게 다친 지성을. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요.
헤어내리. 이제 끝내지. 자! 숨통 끊기. 엎드리도록. 꿰뚫려라. 'Wonderful. 40. 먹지. 하나 눕혔네. 이렇게 눕혀가다 보면 어느새 끝나는 게 싸움인 거지. Might want to pick a team and just use that. 갑니다. 그림자 속으로 가라앉게. 예사롭지가 않은데? 쌀을 내놨어. 끝내지. 죽어. Instead of this in between of everything. 죽지 마라. 열어젖힌다. Tempted to do sinking purely because Daiichi Honglu is good. 그림자가 그들을 덮었습니다. 청소부가 다녀가고 날이 밝으면 I know we just started, but I do need to do something really quick. 볕이 들면 그림자는 거두어지므로. Okay, everything's all worked out. We're good. We're all good. Wonderfully, wonderfully good. It's just fine. Can do that because I'm going to use him more
it's okay. Even if I do want the other guy. Yes, it should be that one. This. Just make sure you got them tied to 3 because I can. While I'm here. Yep, cool. What is for health, HP healing down, inflict bleed? Not great. Gain attack weight. Nothing amazing. So you stay there. 언제든지 명을 이제야 부른 의뢰로군. 잘 들어왔네. 나 훌륭한 미끼 될 수 있어. There is no good rupture, Ishmael. Right. Who's 7? Yeah, I think he gets 7. 어디 가는지는 관심 없어. 저주를 급행 지정 사후처리로구만. 지정 보호 구역에 소요 사태. She gets last. If we're there, there's a problem. I think Lantern's probably better. Yeah. When the attacker gains, hit the attacker gains when charge count. When hit with gloom, gain +1 rupture count. When then reduced by a count. This does nothing specific for me. 사건을 끝내러 가볼까? This is fine. 내가 응원하는 게 도움이 되긴 하려나? 힘내긴 해보자고. This team should do much better. 아, 바쁜데 특별히 들어드릴게요. 스페셜한 기운이 느껴져. 면밀히 짚어보고 나아가는 게 어떤가 하오만. 적출할게요. That's fine. 숨통 끊기. 예사롭지가 않은데? 아주 작살을 내놨어. Wonderful. No Otis? Yeah. Here you go. 배달 후보들이 통제 시간을 시작. 침착하게 판로를 개척하십시오. That's fine. 최고의 선택이었어. 관리자. Weird noise.
불쌍하게 울부짖는 가치 없고 죽어. 승부처 다시 결투를 본인이 방금 뭘 보니까 엄청나게 하늘 좁해. 그래서 비켜. 적확한 하늘의 시계. It's fine. 다들 기운이 넘치는군. 역시 본인이 직접 선별한 용기를 북돋는 영웅담 탑 5가 Weird quack noise when he gets to the last one. 나의 벗들은 괜찮은가? 이번 하나도 아, 치명적이었어. 바쁜데 특별히 두 들어드릴게요. 번의 기회는 없을 것이오, 관리자. 시간 끌지 말고. 자, Almost. 완전 You die. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 어떡. 좋은 결투였다. 좋은 결투였다. 유효타 좋아. 계속 집중하지. Perfect. 그래서 비켜. Good job, guys. You beat up the kids' training dummies. Woo. 상쾌하군. How refreshing. 오, 잠이 깨긴 하네 이거. 매번 큰일 있기 전에 시비나 걸리고 시작하니까 결국 이렇게까지 몸을 풀어야 직성이 풀리게 되어버렸네요. 그래도 유의미한 준비 운동이었다. 그런데 홍루 씨는 왜 지금까지 가주대전에 참가를 할 생각이 없었던 건가요? 다른 형제자매분들은 아주 오래전부터 기다려왔던 것 같아서요. 단순해요. It's simple. 가주가 되고 싶다고 생각한 적은 한 번도 없었으니까요. That's understandable. 정말로 다행이지 않니? 옥을 물고 태어나지 않았다면 영락 없이 네 다른 형제 자매처럼 가주대전을 준비하며 힘든 시간을 겪어야 했을 거란다. 너는 그런 것에 힘쓰지 않아도 집안 어르신분들과 가모님이 너를 아껴줄 거란다. 그저 많은 것을 보며 살아가다오. 우리 집안의 옥, 소중한 보가. More memories. What's wrong, Isai? You seem kind of distraught. 어제 파우스트 양이 걸어주었던 계획 말이오. 나는 사실 그리 탐탁지가 않소. Yeah, if I'm thinking what it is, yeah. 하지만 홍루 씨가 괜찮다고 하셨으니까요. 그런데 그걸 계획이라고 부를 수가 있는 건가요? No. 행동의 지침과 기대 목표가 있으니 계획이라는 정의에는 들어맞는다. Thanks, Mersault. 그리고 가주대전에 두 번째 기회라는 건 없으니까요. Are they all attacking Hong Lu and completely obliterating him, and then I bring him back? Was that what's happening? 좋은 공간이 됐군. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. That would be really funny. He just gets completely annihilated into a puddle, except for his brain, I think. 입성하십니다. Maybe?
Not sure about that. Elevated Versent Jade Hall. Tubatang. We entered the hall where the first round was to be held. As always, the servant by the gate announced our arrival with the resounding holler we'd grown to expect. 후기장이 경기장 같은 형태인가? 보는 눈이 제법 많은 것 같습니다, 관리자님. Indeed, Otis. I looked up to see that the audience seats, which were brimming with people, were divided into stair-like terraces, and on the platform at the opposite end of the hall, 3 shadows of chairs could be cast on the obscuring curtain fabric. As for us, we followed the attendant's guidance and stood next to the other participants at the circular area in the center. So, are the evaluations happening past those curtains? Do? See something you recognize? No, it's nothing, Dante. Even if we were to meet again, we don't really have anything to talk about anyway. Maybe we'll have another chance later if fate wills it. 시작하나 보네요. The curtain slid open, and the older woman we saw from yesterday's banquet walked out to the platform. 나는 운이 따라주어 오래전 감호의 자리에 올랐지만은 장관 세월이 지나 이제는 이 자리를 내려놓고 산하를 흘러다니려 한다. 그리하여 앉았던 자리는 공석이 될진저 자격을 갖춘 자는 이를 메워야 할지니 가씨, 설씨, 왕씨, 사씨가의 기둥들로 이루어진 이 대관원에 우리가 하루도 잊지 않고 추구하던 하나의 질문에 대한 답을 Jai, Jie, Wang, and Shi. Wang? Is it Wang? Ji, Wang, Shi. That sounds better. Sounds more right in my head. 그대들은 전력을 다하여 찾아왔을 것이라 믿는다. Jia Zhang. Who's the woman next to her? 아, 제 첫째 누나인 원추 누나예요. Yue Chun. 큐사에 아주 높으신 분과 혼례를 치른 후 쭉 큐사에서 지내시다가 발걸음을 하셨나 보네요. I guess she can't get it because she's part of another company. 비록 다른 둥지에 머물고 있던 몸이지만 고륙의 정을 나누고 천륜의 지성을 다할 수 있도록 잠시 자리하였으니 최선을 다해 진리를 살피겠노라. 누군가는 순조롭게, 누군가는 천만고비 끝에 이 해답을 가져왔을 터. 하지만 1차 심사의 기회는 단 한 번뿐. 그럼에도 그대들은 모두 이곳 대관원의 후계자들이었으며 탈락마저도 대관원의 부흥이 되리라. 이제부터 호명하는 순서대로 나와 불로, 불사, 장생의 진귀한 해답을 시연하거라. 시연이 불가하다면 거짓 없는 증거를 내보여야 한다. 놓치지 말고 버리지 말라. 젊음은 영원 무궁하리라. Disappeared behind the curtain atop the platform. 첫 번째 참가자. Seeing that Honglu's father assumed the role of the host for the first round. 왕씨 가문의 Ren of the Wang family. Wang Ren, the first to be summoned, walked up to the platform. Behind him was his faction, who were dragging someone by a rope towards the platform. 빨리 와라, 멍청한 것. 누구를 데려가는 거죠? 저 정도의 움직임이면 강제로 끌고 가는 것 같다만
불로불사 봐라. 태어날 때 주어진 몸뚱아리 이상의 단계로 진보를 꿈꾸는 건 어느 날개나 가지고 있는 수건인가 봐. 홍원의 불로불사도 그런 맥락이겠지. 저자 피주머니를 데려왔군. That's when we were finally able to recognize who the candidate dragged up to the stage. The eyes unfocused and red, mouth slick with drool dribbling down to the mouth guard, meaninglessly snarling. That it was a mindless blood bag. 혈기가 불로불사의 답이 될 수 있는 것이요. 일반 사람들의 시선에서는 블루와 가깝게 느껴질 수도 있겠지만 저희는 이미 알고 있다시피 혈귀 또한 피를 섭취하지 못하면 늙고 쇠약해집니다. 짐작컨대 저들이 원하는 답과는 한참 멀 것이라고 예상되는군요. After some struggle, the blood bag was dragged, kicking and growling past the curtains atop the platform. 소문으로나 들리던 혈기라는 것인가? 저걸로 되겠나? 아는 사람이 몇 없긴 해도 심사를 맡고 계신 분들에겐 고리타분한 주제일 텐데 말이야. 왕가 녀석 혹이나 철박했나 본데. 저거는 게으른 거 아니면 오지랖 것이야. It appears that the knowledge of blood fiends is oddly common amongst this ilk. 본래 혈기는 각 둥지에 퍼져 있으니 알만한 자는 아는 것도 무리가 아닐 걸세. After a brief moment that lasted less than a minute, Wang Ren and his faction emerged from behind the curtain and descended from this platform. 가주 심사 후보 왕인 결과를 기다리기 위해 자리에 서라. Then they ascended the round podium behind the platform as ordered. 왕인 가주 심사 1차 결과 탈락. Heh. 안 돼. 피. 무한한 피만 있으면 이들은 영원할 거라니까요, 가모님. 아니, 영원하지 않을 거라니. 심사하는 자들의 비원, 진정한 불로불사가 무엇인지는 본인도 모르네만 피에 종속되어 영혼을 고통받는 혈기는 그 방법에 손꼽힐 수 없네. 그런. 하지만 기억은 그대로 가지고 있다고 사냥꾼 놈들이. 모든 욕망과 감정의 방향이 피로 귀결되어 비틀어질 거다. 끝없이 불행한 삶만이 남았다면 뭐랄까. 저렇게 놓고 싶지 않은 것으로 가득한 자들에게 혈기가 되라 말하는 것은 불로불사를 주는 것이 아니라 정신의 족쇄를 채워 피의 노예가 되어라 재촉하는 것과. Heh. Go Don Quixote. Let's go. 훌륭한 답변을 주었으니 더 말할 것도 없겠구나. Heh. 하물며 진짜 고위 혈귀를 데려온 것도 아닌 피주머니를 Ha. 데려왔으니 성의 또한 부족하다 보이는구나. Heh. I have spoken and mercifully given you the full explanation of your mistake. This be the final blessing of your life. The podium suddenly opens under their feet, casting Wang Ren and the blood bag to its depths with a blood-curdling screech. So that's what happens when you fail to pass. That was just for dramatic effect, right? That's gotta be like a slide pass leading back upstairs, right? Of course not. Can't you smell the stench of festering pain rising like heat from the depths? 요새도 점점 살벌한 농담이 늘고 있다니까. 저 발판 아래는 어디로 이어지는 거지? 낙함으로 추측 건데 제법 깊은 곳까지 이어진 것 같다만. Yeah, good job, Otis. 가문의 오래된 비밀들이 있는 장소일 거예요. 아, 당연히 보물 같은 건 아니랍니다. 보통 사람들이 알려고 든다면 A lot of old family secrets. They went all out with theatrics. 그래,
And you could very well be the one screaming and falling down the hole later. The next candidate was summoned before were even able to shake off the initial shock. 두 번째 참가자 설씨 가문의 The Xi family. We sat through a few more names and subsequent failures. We couldn't hear what exactly they were talking about beyond the curtains, and unlike the very loud and obvious blood bag, the answers other candidates brought were less obvious, so all we had to go on were the shadows of their desperate attempts to explain things before the judges. Another one? It's boring as hell. The longer we watched the death toll rise, the less shocking they became. 습격이란 게 있긴 있는 거야? Eighth candidate, Byochi of the Ji family. She was technically our competition, but it seemed that she managed to give the sinners quite the positive impression with yesterday's brief encounter. Some of them were even cheering her on. We couldn't see exactly what it was that Ji Beichai brought, but she was also holding something as she entered past the curtains. Byochi of the Ji family. After a brief meeting with judges, which, going by the shadows cast on the curtains, appeared to have gone better than we had expected, she emerged. And as soon as she did, Byochi immediately turned in our direction. At Honglu, to be exact. And began excitedly waving her hand. Failure. Oh, she passed. Podium beneath her remained shut. Passing connection it may have been, yet I ill wish to see a familiar face be claimed by the abyss. Thus I am glad. 17th candidate, Jia Xichun of the Jia family. Jia Xichun. It's Xichun's turn. She slowly ascended the platform, unaccompanied. She held in her hands a tightly sealed gourd bottle. Looks like she found it. She found the water from the river we saw in Don Quixote's memories back then? Impossible. She reached Leth? The possibility that she actually reached there in person is infinitely minuscule. There is an infinitesimal statistical possibility she could have reached the river, yet not even Faust can conceive how someone of their capabilities could reach the fountain head of one of the deepest fathoms. This becomes even more impossible considering the relatively short passage of time since then and now. A more likely explanation might be that she's obtained the waters by collecting its dew or a portion that has seeped out. The river's waters serveth only to put to slumbers one's memories. Yes, it is likely closely connected to the immortality of the mind they pursue. As there are but an extremely small number of people privy to the knowledge of the rivers, if the contents of the bottle are genuine, Faust's question to pass. Zichun of the Jia family passes. 네 세가로 이걸 얻으려면 보통의 노력으로는 안 되었을 텐데. 감사합니다, 원춘 언니. So as expected, all three judges appeared quite satisfied by what Jia Xingshun brought before them. Pog! N-Corp, excuse me? Oh, you two are lower. Whatever, we're fine. Excuse me, sorry. Oh, it's gonna be him. He's gonna show up. 18th candidate. How many people are there in this household? Han of the Jia family. Alright, first meeting with that man was less than amicable, and I had a strong feeling that another one wasn't going to do anything to improve that. Jia Han walked up to the platform. We all fell silent, hearing a familiar name. Bastard.
I could feel that some sinners were growing tense, some of them even gritting their teeth. And the other man, closely following Jie Huan, holding what looked to be the egg of an abnormality, also a familiar face. I had seen him many times in Yisang's memories. 저 사람들이 입고 온 거 보여요? 에고 장비다. LCE처럼 새로운 추출법을 알아냈거나 혹은 로보토미에서 구해온 곳으로 추정되는군요. 구보가 들고 있는 것은 환상체의 알인 듯 보이는 구려. 저걸 그대로 보여줄 셈인가? Yeah, what? How's that an answer to any of them? 해석의 여지에 달렸지만 환상체 역시 불로불사에 가까운 존재라 해석할 수도 있으니까요. 어떤 환상체의 알인지가 관건이겠군. 하지만 제가 아는 가완형이라면 실패할 거라고 생각되는 것엔 절대 목숨을 걸지 않을 거예요. One of Japan passes the first evaluation. He looks really nice. That's I know which one this is. It's the one that Ryoshu has as the ego. The hand one. Contrary to most of our wishes, Jia Huan managed to pass. Mana! Hey! Welcome everybody. I'm Serial Designation O. Let me put these ads back a bit. Welcome to my channel. We're playing Limbus Company, doing the newest chapter that came out. Currently, a bunch of family members of one of our party members are presenting answers to ways to live forever, essentially. Ways to not age, ways to keep your mind, and ways to recover from bodily death. Many more candidates came and went. One of them carried a massive, mysterious coffin. This dude looks like just hearing massive coffin made me think of a Honkai character that also carries around a giant coffin for no reason. Wang Daiwei? These are all like Chinese names. I'm not going to pronounce any of them correctly for reference. One of them brought a thick book, and one of them presented a cage so tiny we couldn't see what was within. Some of them managed to pass, while some of them were sent screaming into the mysterious abyss. As we waited and watched, the candidates come and go. People from N Corp, their turn complete, approached us. He has the one from... not free shoots. Fry shoots? I think it is. No, the fry shoots is the blue one. The free shoots is the red one. Sorry. This means nothing to the two people that just came in. Sorry. There's an abnormality that's German-based due to the naming convention that has this guy's general look, essentially. It's just his head is this red bit back here. 아직 황혼이 되기에는 이른 시각일 터인데 다시 마주하는 것이 제법 이르구려. As if to prove his own words back at LCE that he's come to accept certain things as they are, he sang, coolly regarded his old friend who is now working for N Corp. 발령하고 앙상한 새 쉼터가 턱 자네 마음에 든 모양이야. 그리 농하는 건 구인회가 무너진 뒤에 처음 보는 것 같으니.
Yeah, sure, whatever, Gubo. 어쩐 일로 내게 걸음한 것이여. 살갑게 담소를 나누기엔 쌓인 감정이 많지 않은가. 내가 보자고 한 건 아니니 오해는 마시게. 내 팀메이트가 제 가족 얼굴을 한번 보고 싶다 해서 겸사겸사 들린 것뿐이니 말이야. 가주 대전이 열리니 모두들 대관원으로 돌아오는구나. 그날 이후로는 처음 보네, 형. 세상 물정엔 청맹관이처럼 어둡고 가주라면 칠색팔색을 하던 네가 여긴 왜 Bro 올라온 looks 거니? amazing. 저 냄새나는 것들이라 이번엔 어딜 빌붙은 거지? 네 역겨운 속을 모르고 겉에 반해 쫓아다니는 설가의 여시? 아니면 아직도 그 시절을 잊지 못하고 허공을 헛도는 말이나 내뱉는 널 싸고 도는 시춘이냐? 왜 살리지 않았지? 질문을 바꾸지. 왜 그 애만 살린 것이냐, 가보. 형, 사람은 필연코 죽기 마련이야. Ooh. 곧 다음 심사가 시작됩니다. 참가자분들은 자리로 돌아가 주십시오. 죽어 있는 시종 따위가. Oh yeah, they suck, if you didn't realize that. 돌아가지. Very much suck. 그냥 더 이어갈 대화는 아닐 테니. 아주 만남의 감정이 따로 없군. Yeah. 괜히 기분만 잡쳤네. 저 자식들 또 우리 걸 뺏어가려고 온 거 맞지? Uh-huh. 그런 것 치곤 태도가 묘하긴 했는데. Is the voices loud enough? Should I turn them up a bit? I think they might be a little bit quiet. Just a smidge. I want to try to get through this before the ads start, but I think I'm gonna just... Oh shit. Sorry about that. I made everything look really weird for a second. Sorry. We're getting ads in 30 seconds, so I'm just gonna go until we start them. 어느 Real 쪽이든 quick. 저들보다 높은 순위로 대전을 마치는 게 안전할 테죠. Obviously, Faust. Duh. 떨어졌네요. Oh shit. 이걸 지켜보고 있는 사람들 중에서 저 사람의 가족들도 있을 텐데 괜찮은 걸까요? Sinclair mutters, watching another candidate fall down the trapdoor. 보고 있다면 마음이 정말 좋지 않을 것 같은데요. Okay, we're going to pause for the ads. We're pausing for ads. 3 minutes of ads. Did the ads? Hello? Are they being really dumb? What is going on? There should have been ads. Okay. Totally not weird. Whatever. Oh, there's the ads. Gosh, they're late. Holy late.
Holy late ads. Okay, we're out of ads. Apparently. Apparently we're out of ads. Or they didn't start when I thought they did? I don't know. Shrug. Oh, shit. There we go. 싱글레야, 우리 뒤쪽에 있는 관계. 아까 떨어진 자의 부모야. Okay. 저런 걸 자식이라고 끼고 살았다니. Ooh. 한심하군. Shit. Hey, we don't care. Screw him. 그래도 Yikes. 우리 셋째는 잘 해낼 거예요. 아예 애초에 저 녀석에겐 별로 기대도 하지 않았잖아요. Yikes. 가주가 되기만을 위해 살아왔다는 건 이런 것까지 포함하는 이야기였네요. 많은 분들이 가주가 되는 걸 간절히 바란답니다. 물론 저분들처럼 자신이 가주가 되는 대신 Excuse me. There we go. Okay. Let's continue. Sorry. 자신과 친하거나 피로 이어진 누군가 가주가 되는 걸 바라시는 분도 있지만요. 직접 가주가 되지 않더라도 밀접한 이가 가주에 오르는 것으로 평생의 입신양명과 부귀영화를 손에 넣겠다는 심산인가. 그렇게 만든 건 유통기한이 짧지. That kind's got a low shelf life. 이런 뜻하지 않은 기회로 인해 오랫동안 보지 못했던 형제 자매들의 안부도 알 수 있게 되었네요. 27번째 참 27th candidate, Pan of the G family. Oh. This design is interesting. Huh. I like this. This design looks very neat. We heard that name before? 들어본 것 같은. 아, 보차 누나의 오라버니 되시는 분이에요. Gotcha. Walked up to the platform, holding what appeared to be a large jar with multiple talismans plastered over it. 눈빛이 뭔가 쎄하지 않아? Oh yeah. 여기 안 그런 사람이 Let's be honest, who here doesn't? 근데 나도 느꼈어. 약간 뭐랄까. Instead of ascending to the platform and into the curtains, he walked up to the podium. 너 죽고 너 죽자 같은 느낌인데. 참가자 설반 항상 안으로 들어가시오. 거든 길이 아니야. Where's the fun in walking down the straightforward road? 좋은 구경은 다 같이 하는 게 이치에 맞지 않겠나? Explosion? He places the jar on the ground, and from within, a desecrated hand emerges. 따위로 장난질을 치는 거. It's like sorceress trickery. Ryoshid muttered with palpable distaste. Why is he... What the heck is that? They're neither distortions nor abnormalities. 피주머니나 환상체에 종속된 것들과 비슷해 보이는군. 이성이 남아있질 않는 것으로 보아 목표도 무작이겠지. 강한 사리를 지속적으로 내보이는 것으로 보아 틀림없이 눈앞에 있는 것들을 무차별적으로 공격할 것 같습니다. 관리자님, 전투 명령을.
The jar monsters sat upon the audience, stuffing the struggling, still breathing victims into their jars. 범연이 날개에서 주최하는 가주 대전이 진행 중인데 주최 측에서 수습해줘야 하는 거 아니에요? 가주 대전에서 다른 사람들을 해하면 안 된다 같은 규칙은 없으니까요. 규칙이 없다고 정말 아무 대응도 안 해버린다는 거야? 나 참. What the hell? 우리가 나서야 해? 살아남은 다음에 가주 대전에 무사히 참가를 해야겠죠? 이게 뭐야? As the monsters began to swarm in, more candidates scattered and ran away, while some stood their ground and fought back. Those who did neither were the ones getting slaughtered. I was simultaneously reminded of Sod and the confident smile she flashed at me as she reassured me that we would be able to pass the first round with little to no trouble. Looks like we have no choice but to take them down. Sigh. Woo! Oh, what the hell are you? Monster from the gourded and devoured jar of loneliness. Nailed jar monster. Talisman jar monster. Huh. Pierce. Gluttony. Gloom. Unbreakable coin. Inflict 2 rupture. Oh, it's not bad. When staggered, have the rupture potency and rupture count on the target this unit hit last. Jar Haunting Curse. On skill hit, if target has 1 remaining rupture count, inflict 1 count. If target has 1 remaining rupture, inflict 2 rupture. If this unit kills itself, inflict 2 rupture and 1 rupture count on all enemies. That's not happening. You're not hitting me, silly monsters. Wonderful. Chink. 시간 끌지 말고. 저것들이 뭔가 한 것 같네요. 다들 얼굴이 썩은 동태 마냥. Yeah, he staggered. That's. 이번엔 방어적으로 This one's 가시죠. fine. Nothing on other option there. Probably do this. That's 3 unbreakable coins. Holy. Yeah, bro's probably fine. And that's a counter. And that'll go off to you. It should be fine. Actually, yeah, I think I want him to dodge, honestly. Am I getting poisoned? Holy shit. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. I'm guessing that's from the bigger one. Yep, there's the counter. It's staggered. Let me check his passive. Against all jar haunting curse, against all enemies, inflict poison equal to the number of turns that pass this unit joining the battle, max 5. So each unit kills itself. Number of turns times 5 poison inflicts 2 rupture count on all enemies. How can it kill itself? Dies after dealing 30 damage. Leaping cracked jar. Interesting. Yeah, that's fine. Yep, that's good. Gonna do that real quick. Yeah, this is pretty good. Yep.
Oh, 시계 돌리느라 고생 좀 하겠다. 야. 뭐, wait. 살만 The 썰어주면 fuck? 좀 Hong Lu fucking died? Excuse me? How? I'm confused how the fuck that happened, but okay. Now I have to be careful, which sucks. Yep. Bye. Bye. Ha! Get staggered, idiot. 유효타 좋아. 계속 집중하지. It's almost dead. Hey, it's another giant guy. Thank you, Don Quixote. Yeah, honestly, 더 처리할 먹잇감이 있나? this will be fine. Yes, I understand. I understand, Yaga. Don't worry. 훌륭하고 이외 특별히 첨언할 일도 없고. God, these are so pretty. Wonderful. That's what I was worried about. Let's go, Mersault. Kill them, Gregor. Ow. Oh, there it goes. Yo. Ooh. Wonderful. Not staggered, but that's okay. Wonderful, Ryoshu. 숨통 끊기. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. Entangled Jar Monster. Exactly the same. Oh, target has 4 rupture, inflict defense level down. That'll work for now. Good enough. Dead. Wonderful. Haha. Stupid jar monsters die. Idiot. Yes, thank you, Mersault. How the f did you die, Honglu? The thumb. Why is the thumb mentioned here? One of the 5 big syndicate fingers in the city. Why are you getting mentioned? Yes, I understand. Why are you getting mentioned? Oh, more jars. Ugh. Screw this. Do that, yeah. Yeah, that's fine. Go off. Don't exactly care. There's 10 enemies to kill. Yep, that's fine.
Yeah, that's fine. Only so much you can do about some things. 아주 불쌍하게 울고지. Rodian, come on. Yes, Honglu, go. Wonderful. Oh. Taking a bunch of damage. That's fine. We're doing good. We're doing good. Oh, because you're at 0. Just very unlikely. You're gonna have to do it at some point, Mersault. Deal with it. 숨통 끊기. Yeah, he's not dead yet. 엄청난 공격이었어. 기념할 만한 거. Yes, Mersault. Yo. Yes. Go, my boy. Love that. Oh, almost. If we would have hit one more heads. Oh, that's upsetting. One more heads and he would have been dead. Dude, no. Hate it here. It's not went off yet. The music and the art, oh gosh, it's so good. Kill that man. 완벽한 한방. 끝내 시원한 걸. 아이고 불쌍하게 울고지. 본인이 방금 뭘 본 것인가? 엄청나게 강하네. Okay. The effect activated. 아군들이 무너졌다. 재정비를 해보는 게 좋아. For Honglu. So he can't die now. I can't have him dying. I should say. Now. If he retreats, we get him. That's fine. Actually, do this. We're at. We're close. That's fine. Get them all, Otis. Yes. It's so satisfying to watch every time. Ooh. Yes. Ryoshu. Nice. Nice, Mersault. Nice job staggering. Wonderful. Hi, Gregor. Connect the funny Skittles. Let's go. Oh. Oh. 가치 없군. 죽어라. What remained inside the hall after battle was devastating. Many in the audience seats had fled, as the seats that were once brimming with people were only half filled. And the candidate zone down here was littered with bodies of candidates who were mauled to death. Meanwhile, the jar monster, having eaten their fill, had already crawled back into the jar. I looked around and saw some candidates still holding tightly onto the treasures they each had brought to the contest, even as they drew their last breaths. In the midst of all this destruction stood the cause of this chaos, watching the slaughter play out with assured confidence.
우둔하고 나약해서야 어찌 불로를 얻고 불사를 말할 수 있겠느냐? 어떻습니까? 불로 불사의 단서에 더해 거짓을 구한 자들을 없애는 보배까지 가져왔으니 이것이 저의 답입니다. 그 항아리에 진흙을 구해왔구나. 살아남지 못한 이들은 가주의 자격을 갖추지 못했다 보는 것이 옳겠죠. 설가반 합격. 자칫하다가 다 죽어버릴 수 있었는데 합격이. Yeah. 저들의 기준에는 부합되었던 것일 테죠. 겸사겸사 나약한 경쟁자들도 일찌감치 제거해버리고 저자에겐 일석이조였겠걸. Yeah, actually. 혹시라도 2차전에서 만나게 되면 몇 대 후려 갈기는 걸로는 안 끝낼 거다. 28번째 참가자 사씨 가문의 28th candidate, She Da has from She family. No one walked up to the platform. 모습을 드러내지 않았기에 탈락. Jia Zhang called a few more names thereafter, but 29 candidate. 30번째 The 30th candidate. The number of candidates has clearly been called. None appeared. 또들 같으니. Disappointingly more boring. 확실히 어중이 떠중이들은 전부 죽은 것 All the mediocre bunch got wiped out from the attack. Oh, this is disappointingly mediocre bunch. The leftovers are exhausted. Ryocho looked around as though she was doing some sort of critique. 저 덩치는 Oh. Revolver sword? 이런 개새. Oh. 이야, 어디다가 흘렸는가 했더만 이런 데서 늦자고 없이 나타났지? 야, 눈 마주쳤잖아. 인사라도 오자. Yoshi, that guy's talking to you, right? Oh. Very, very rare display of raw emotion. I realized she was anxious and furious. 알던 분이세요? 뭔 떡뜨거. 키가 2m는 되겠는데? Tall guy. 저자를 바라보지 마세요, 단테. 그리고 여러분들도 아무 말씀도 하지 마시기를 권고합니다. 라제, 나한테 말 걸라면 너희들이 급이 되는지는 한번 생각해보고 씹으려야 할 것 아니냐? 저 새끼 손가락이다. 내획. 엄지는 손가락 중 That guy's from the thumb? He don't fit the... No! 그리고 저자는 엄지의 카포 중에서도 제일 높은 언더보스 직전. He's ranking immediately beneath the position of a Sakapo or 자그마의 underboss. 실수가 큰 싸움으로 번질 수 있으니 Oh. 해주실 것을 명령해 주세요, 단테. He's the guy. Well, the guy next to the guy. Oh. He's ordered everyone to not say a word, Dante. Yeah, let's avoid that. Do as Faust asks, everyone. Lahang began stomping his way through the crowd towards us, casually but forcefully shoving anyone in his way to the sides. His gait was blasé and brutish, but I noticed that his eyes were fixed intently on Ryoshu. It seemed that among the crowd were some people in higher positions as well, but even they either averted their eyes and voluntarily got out of his way. He marched confidently through the frozen crowd as though he were familiar with this kind of reception. So a low cry rang out from the crowd. 에바, 너 지금 어느 안전이라고 남궁현아 도련님의 자리까지 와서 시야를 막는 거냐? 이 자리는 장차 4대 가문이 될 우리 남궁.
Instead of a reply, we heard a blast of gunpowder, then saw the right arm of the man who spoke out catapult out into the air. The scream muffled as Li Hang forcibly shoved his giant hand down the man's throat. Then, with the sound of wet meat being pulled apart, he ripped the entire length of the man's tongue out through the mouth. 아그들이 단속 못했으니까 오른팔 하나는 내놔야지. The young master of some prestigious house presented his right hand, though it was clear that he was utterly terrified. Li Hang proceeded to grab his hand and break off his forearm like snapping a twig. 반가운 낯짝 봐서 기준 좀 널널하게 잡아준 것이니까 허튼 짓 말고 조심해라. 거미적은 그립겠어. 하긴 그리울 리가 있겠어. 나도 갈 때마다 기분이 거시기하더만. 나중에 얼굴 좀 보자. 그때처럼 한 번 더 칼 쥐는 법 좀 제대로 가르쳐줄란께. 아야, 그래도 그중엔 내가 제일 만나게 쓰는 법을 가르쳐줬잖아. 류슈 씨, 아직 때가 아닙니다. Faust whispered to Ryoshu in a low voice without raising her head. 입사 전의 약속을 아직 기억하시리라. 파우스트는 믿습니다. 어깨 힘 좀 빼라. 네 데리러 온 것도 아니고 그때처럼 뭘 가르쳐주려고 온 것도 아닌게. 이 새끼 아직 그 집에 있잖아. 아니? Ryoshi was grabbing the hilt of her sword like she was about to unsheath it. Same sword she refused to unsheath for the duration of our entire journey. 아닌가? 이제 없던가? 글쎄 뭔 일이 있었디야? 나가 그 사정은 잘 몰라서 말이지. 이야, 겁나 재미지다. 근데 니 진짜 그 건 뺄라고? 류슈 씨. Ryoshu. In a quiet but coldly stern voice, Faust calls Ryoshu's name. Ryoshu. 아따 웃자스까. 언더보 쓰시면 안 받을라 그래도 안 받을 수가 없겠네. 다음에 네가 애비들 얘기나 거시기 해보자고. 요시다. Yoshihide. The strange man turns around and stomps his way through the crowd again, his booming voice reverberating across the entire hall as he loudly and boisterously answers the call. He's got to be here for the family hierarchy, we're right. 누가 가져가 두느냐에 따라 당분간의 H사 방향이 결정되니 다양한 자들의 이권이 보이지 않는 곳에서부터 눈앞에까지 펼쳐질 테죠. 그래도 히스클리프 씨 이번에는 잘 참아줬네요. 중직 때처럼 사고 치면 어쩔까 걱정했는데. 엄지는 나도 조직 생활 때 몇 번 얽혀봐서 알아. 그리고 중직 거는 나도 진짜 몰랐던 거고. 그리고 저 자식 우리가 마주쳤던 리카르도보다도 강하고 위협적인 강자로 판단된다. 엄지는 엄지대로 어마무시하구려. 중지와는 다른 흉악한 폭력성. As we were all sharing our impressions of Li Hang, I found Ryoshu frozen in place, in the same position she had been when Li Hang walked past her, spacing out. Ryoshu muttered something to herself, as even further chaos was about to overtake the crowd and the candidates. 32nd candidate. Jia Zhang called upon the next candidate, and at the mere mention of the name, the chaos that had swelled the hall immediately settled into a hushed silence. Ooh, they look so nice. Jia Kui walked up to the platform, unaccompanied by his own faction, but not alone.
Who are those people next to him? 저는 초면이네요. 아, Oh, then that must mean that they're a big brother Jack whose answer to immortality. Who could they possibly be? 전투적으로 그렇게 뛰어난 자들 같지는 They don't appear to be particularly skilled in combat. 오히려 They're both constantly looking around like they're nervous. 리벙거리시네요. They are... 도서관의 생존자라고. Plus believes that they are survivors of the library. Oh... 피할 Survivors? 수 없었던 Only ones who survived the impossible, inevitable odds, and the insurmountable force. 유일하게 살아남은 They're the only survivors who may be able to explain that very force. Possibly. 1차 심사 참가자. Candace G family. Shai Quinn didn't spend much time behind the curtains. He walked out soon after, his steely expression unchanged from when he entered it. 증언을 들어보니 확실하구나. 도시의 별을 넘어 결국 사라져버린 그곳에서 살아나온 이가 맞다. Or vanished. It's a shame that we were unable to procure ourselves an invitation then. Maybe they can. 긴장이라는 걸 하긴 했을까? Anxiety's gotta be a foreign concept, that guy. 남은 참가자는 더 이상 없나? 이 자리에 와주신 4대 가문 모두에게 잠깐만요. Unlike Jia Quinn, whose appearance plunged the hall into utter silence, Hung Lu's sudden interjection roused the room to a roaring chaos of confusion once again. 아직 마지막 참가자가 남은 것 같아서요. 그게 무슨 말이냐? 심사에 나서는 자들의 내역은 이것으로. 제가 남았거든요. 가시 가문의 보호기. Jia Bale of the Jia family will partake in the family hierarchy evaluations. Woo! 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 공간이 됐군. 다음 Yes, 먹잇감은 yes, yes, 이런 yes, yes, 식이었으면 yes, yes. 좋겠어. Declaration of participation. Just story. Let's go. And turn on auto. 저거 가보고 아니야? What's he doing here? What did he just say? 예상은 하고 있었지만 엄청나게 시선을 끌고 있네요. 자, 우러러 보시게. 마지막 용사들이 이곳에 당도하였으니. Shut up, Don. Please. Let's give the audience a wave. Guys, I don't think they're taking the announcement too well. 대부분이 당혹감 속에 턱을 일정 이상 벌리고 있거나 분노와 심려가 가득한 얼굴로 소리를 지르고 있다. As a result observed, I realized that the cast wasn't restricted to the audiences. The candidates were starting to get agitated too. 저런 놈이지. 겉으로는 실실 웃다가 쥐도 새도 모르게 주변을 멸해버리는 그 더러운 성정. 어떻게 된 거야? 보호기는 가주대전 참가 안 하는 거 아니었어? 결국 저 멍청이가. Oh, why? Sink. Explain yourself now. 뭐 하는 거지? Saw told me to grab onto your sword like my life depended on it if you said that exact phrase. 걸고 칼을 붙들고 있으라 했어요. 아이씨, 그냥 히스클리프 씨도요. 그냥 싹 다 패버리자 같은 말을 하면 And we just give him a good beating and be done with it. 이런
광경은 오랜만이네요. 정숙하시오. 네 몸에 생책이라도 나면 어쩌려는 게냐? 지금이라도 물어거라. 어서. 가볼게요, 아버지. 33번째 참가자. Bayo of the Giant family. 앞으로. 단테님, 준비되셨죠? I don't know. 그리고 로슈 씨도요? 뭐든지 썰고 Bitching to get chopping. 기분이 Need to vent this shitty feeling. 파우스트 씨 진짜 괜찮겠죠? 괜찮은 것이 아니라 This is something that must be done regardless of the soundness of its participants. Fellow spoke sternly. I still quite detest this plan. Ryoshu's gonna cut him up so hard. 이 계획을 두 팔 벌려 환영하는 사람은 없어요. 아니, 대부분. Okay, I guess there's one. Hanglu, Ryoshu, and I walked up to the platform. Up close, it was much larger, grander, and more imposing than I thought it'd be. 선을 넘어서 들어오거라. Once we walked past the curtains as instructed, we saw Jaya, Yuhan, Jamu, and Jia Zhang. 출가의 생에서 어떠한 심정의 변화가 있었는진 모르겠으나 네가 가주에 도전하는 진귀한 광경을 보게 될 줄이야. 오랜만이에요. It's been a while, big sister. 큐사에서의 생활은 무사 평안하셨나요? 많은 것을 보고 배웠지. 네가 그랬을 것처럼 보가. 이곳에 발걸음을 한 연유가 이것이었느냐? 죄송해요, 할머님. 세간에 밝히지 않는 편이 좋을 것 같았어요. 그렇느냐? Mhm. 의사를 밝힌 이상 물러날 곳은 없겠지. 그래. Excuse me. 네가 가지고 온 답은 무엇이더냐? 정말 많은 분들이 이 자리에 서서 각자가 찾은 것에 대해 알려주려 했을 거라고 생각해요. 그러니 번잡스럽게 첫마디의 말보다는 눈앞에서 보여드리는 편이 여러모로 좋으실 테죠. Hanglu gave Ryoshu a nod. 네, 괜찮아요. 저희가 그들에게 보여줄 Our 수 answer is that we may be able to demonstrate before them is the resurrection by Dante's power. Show them that, to us, death is but a temporary setback. 그리고 그걸 And a most dramatic demonstration of that ability would be to 그래. 이건 인정해야겠네. 지금까지 나온 참가자 중에서 제일 지루하지 않았다, 보가. 아, 그렇다면 제가 So the best effective way to do it would be for me to get killed in front of them. Yeah. 그것도 Without any room for ambiguity at that. 그렇습니다. 그럼 저희 중 한 명이 홍루 씨를 그 목숨을 잃게끔 만들어야 Yes, Sinclair. 건가요? Means one of us needs to kill them man. 뭐 그리 거창해? 우리 처음 만났을 때 기억 안 나냐? 그렇다면 히스클리프 군은 홍루 군을 아무렇지 않게 살해할 수 있다는 것인가? 살해? 야, 또 뭐 말을 그렇게? 더 이상 악인들이 아닌 동료들을 해치는 건 싫네.
다행이라 해야 할지 모르겠지만 However, 저희 중에서 we seem to have an individual among us who may be able to carry out the task in the most painless, swift, and unburdened manner. 도와주실 분이 계시는 듯하군요. You immediately turn to look at Ryoshu. How would you like to be cut? That fucker Lee Hang. Who's he working with? Seemed that the slicing Honglu in half didn't nothing to distract Ryoshu from her own thoughts. Jia Mu watched us in silence, motionless in her chair. Her seat. 이 아이는 이제 생명보험으로도 되살아나지 못할 것이다. What will you do now? You have no means to restore this jade of the family. For your transgressions you will... Clock, spin it. And so it turned in one of the most high-intensity situations I've ever turned it. The muscle fibers, the nerves, the flesh that was split, all began to reconnect like a rewinding videotape. Wait, why doesn't this hurt at all? Ryoshu's skill with the sword was no joke. I didn't feel even the slightest bit of discomfort. I doubt Honglu even realized that he was dying. I smell beasts. Dark shadows that appear outside the curtains surrounding us before I even realized what was happening. 금기를 무시하고 난장을 피우라 한 것은 아니었는데 이전에 H사를 이끌던 그 가문이 멸문한 지 그리 오래되지도 않았다. 조율자와 발톱이 다시 이 홍원에서 가문을 도륙내게 하는 것은 용납될 수 없는. Jia Yushin appeared ready to command the Heishu to kill us all, but Jia Mu silenced her with a wave of her hand. Venerable Jia Mu, once resurrection is complete, the head will... We must end this before they... Hold for one moment. To be rash in judgment is to judge incompletely. I wish not to lose either our treasure and a clue to immortality. And Honglu was whole again. Thank you, Ryoshu. It really didn't hurt at all. And you too, Dante. 할머니, 그리고 원춘 누님. Mr. Yu-chan, did you see that? This is the immortality I found. Are you safe? Are we safe? If aught to be owed, a swift vengeance shall arrive in time. It is simply yet to return. Jaimu's quiet utterance seemed to dissipate the forces that had surrounded us outside the curtains. 가주심사 1차 참가자 가복 합격이란다. 가시복 합격. 무슨 술수를 쓴 거지? 분명 홍원할바나 한량 같은 여행이나 다닌다 들었는데 그 사이 무슨 묘수를 가져온 거야? 1차 심사 First round. That is so good.
2차 심사와의 간극 간 후보자끼리 서로 위해를 가하는 것은 금지되어 있다. Can't fight each other, okay. 위반한 후보자는 즉시 탈락된다는 점 양지하게. Yes, immediately be disqualified. That is all. As soon as they went off, oh shit. As soon as Jia Zhang announced the end of the first round, everyone in the audience seats began rushing towards the first floor. Getting mixed up in that crowd's probably not a great idea. Let's get out of here. 저희는 곧바로 홍로 씨의 방으로 이동하도록 하죠. And we decided to slip out of here before the curious crowd swept us away. However, as we turned around to leave, so Jia Kui in our path. 아, 치우 형님이시군요. 1차 대전에 합격한 걸 축하드려요. 도련님도 합격하셨다죠? 축하드려요. 평생토록 That's the Yu young master who has not shown an inkling of ambition towards the seat of hierarch. Suddenly emerge as one of its candidates, positively stealing the show. 뭐 갑자기 욕심이 날 수도 있는 거 아니겠어? 욕심을 낸 건 도련님이 아니라 그대들의 회사가 아닐런지. Well, if your last meeting didn't confirm it, it surely seems like they know us well. 테두리 안에 입자 하였건을 벌써 가생이에서 난장을 피우다니. 가시춘의 뜻에 휘둘리는 걸로 상황이 끝날 것이라 여겼는데. 죽은 도련님을 너무 과대평가한 게 아니신지요? 아직도 너는 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 거라 믿는 것이냐? 전에 인사도 제대로 못 드렸네요, 치우 형님. 가시 가문의 보옥 정식으로 인사드립니다. 성인이 된 이후론 정식으로 얼굴을 맞대고 인사드리는 게 처음이네요. 그나저나 이화 형님과 경도 씨의 머리는 원래대로 잘 붙여주었나요? Cliff was the first to let out a flabbergasted gasp before the other sinners followed suit. 홍원의 형제자매끼리는 항상 저런 식으로 인사를 주고받는 게 일상인가 보죠? 보차 씨가 유별나게 상냥한 타입이었나 봐. 탓할 이유가 없는 물음을 던지는가? To ask a question that deserves no answer. Why unprepared yet ready to cast yourself into flames? 여전히 같은 생각이라면 지금까지 그랬던 것처럼 눈에 띄지 않고 조용히 있는 것이 옳았을 텐데. 네, 걱정해 주셔서 감사해요. Thank you for your concern. 그 관조를 흉내내는 말버릇은 도통 고치질 못하나 보구나. 제가 그랬나요? Noticing Jack Kui's hand tighten around his weapon, Ishmael quickly jumped in. 아, 1차 심사 통과한 후보자끼리 죽이면 안 된다던 규칙. 저만 기억하는 건 아니죠? 계속 위협적으로 나오신다면 저희도 다음 수단을 쓸 수밖에 없다는 점을 알아주시면 좋겠는데요. 오티스 씨, 준비는 끝내둔 거죠? 지원군들은 지금 건물 앞까지 도착한 상태다. 우리한테 지원군이 있어. 그래서 섣불리 행동하는 것은 2차 선발을 두고 쓸데없는 무력전이 벌어질 수도 있다는 거지. 허장성세로구나. 애당초 무력은 처음부터 내세울 도리가 아니라 생각한다마는.
여기서 너희랑 tried. 겨룰 생각은 없다. 가보. 제 그릇에 맞지 않은 것을 담으려 하면 큰 화를 피하지 못할 것이다. 그러나 부딪혀 깨워주고 싶다면 그 또한 술리며 섭리일 테죠. It is meant to be, Jiyoung. It's what's meant to be. With that, they turned around and left us. It seemed that they were here only to give us a warning. 조마조마했어요. 가치우 씨랑 그 흑수들이랑 맞붙게 되면 눈치챈 것 같긴 하지만 합은 좋았네요, 오티스 씨. 무례하게 짝이 없는 놈들이었다. 말하는 내내 우리는 쳐다도 보지 않더군. The cat. Peeked from the pillar before walking up to Honglu. 1차 심사 합격한 거 축하해 보호가. 정말 어떻게 된 일이야? 네가 가주대전에 나올 줄은 꿈에도 몰랐는데. 보차 누나도 1차 심사에서 합격한 걸 축하해. 나한테 숨겼을 정도면 모두에게 알려지지 않길 바랐던 거지? 맞아. 아마 나 때문에 다들 시끌벅적해졌을 것 같네. 괜히 미안해지는구만. 본의 아니게 속인 셈이 되어버렸어. 뭐 어때요? 뻔뻔해지자고요. 이렇게 된 거 네가 가주대전에 나가게 된 걸 다행으로 여기려고. 왜냐하면 내가 가주대전에 나간 사이에 네가 또다시 대관원을 떠날지도 모른다고. There is the other option that we make her the family head, I guess. Instead of Ji Shun. 다행이야. 마주치게 되면 누구보다 반갑게 인사해주기야. Jae Beochi left us to rejoin her faction, waving sweetly as she did. Excuse me. God, that image is so good. So good. Jia Jinshun. 돌아오셨습니까, 도련님? 응. 좋은 밤이야, 스핀. Xiren bowed wordlessly in that same detached coldness we sensed earlier. She did not seem at all excited about her master's success today. Nor did she appear to be concerned about him. 보옥 도련님께 서신 하나가 도착했습니다. 너무도 확연하게 봉투에 인장이 뜯겨 있다고 생각하지 않나요? 전달하는 것까지가 저의 일일 뿐 온전한 형태로 지켜야 한다는 건 제 소임이 아닙니다. 임모 씨, 이분 당신의 시종 맞나요? 괜찮아요. 틀린 말은 아닌걸요? 수빈, 일로 와봐. 가령이랑 비석치기를 하기로 했었는데 왜 계속 보이지 않아? 그게 말이죠. 그러니까요, 도련님. 지난번에 숫자를 어디까지 외우셨죠? 그때 나랑 수빈이랑 열이라는 숫자까지 배웠지. 그러면 100밤까지만 자고 나면 돌아오실 거예요. 100이라는 건 10밤 보내는 걸 10번 반복하면 되는 거랍니다. 와, 그렇구나. 수빈은 엄청 똑똑하네. 자라나면 다 자연스럽게 배우는 것이니까요. 수빈, 10밤을 10번 넘게 보냈는데 가령은 여전히 코빼기도 보이지가 않아. 제가 가령 도련님이 돌아온다고. 100밤까지만 자고 나면 다시 돌아온다고 했어. 100밤 가지고서는 택도 없어요, 도련님. 1000밤은 지나야 할 거려 극고를 당했는데. 그렇구나. Oh no. 수빈은 역시 언제나 똑똑하네. 가령 도련님은 수년이 지났지만
여전히 몸이 썩어 들어가고 있대요, 도련님. 지금은 몸의 절반이 넘는 부위를 쓸 수 없대요. Oh no. 저번에 내가 시킨 대로 환약을 주었는데도 그러니? 도련님이 주신 환약은 아무짝에도 쓸모가 없었대요. 뇌까지 같이 썩은 거라 원래대로 회복될 일은 거의 없다고 다른 식솔들이 말하는 걸 들었거든요. 몸이 전혀 제 기능을 하지 못하는 거예요. 죽는 게 나을 정도죠. 그러니까 이제 헛된 기대는 하지 마세요. 수비는 언제나 똑똑하네. 관리자님, 그럼 편지를 읽겠습니다. Alright, yeah. As I stood there pondering, Otis walked up to the front with the letter in hand. 소드 과장이로군. Mr. Manager Sod. 1차 대전을 합격했다는 소식은 들었어요. 사실은 그 전부터 미리 쓴 편지랍니다. 합격하지 못했으면 이 편지를 받지도 못했을 테니까요. 뭐야? The heck? 축하 행사는 접어두죠. 본 게임은 2차 대전부터니까요. 다른 후보들은 이미 2차 대전에 대한 정보를 암암리에 공유하며 작전을 구상하고 있을 게 분명한데 당신들은 어디에도 끼지 못한 채 고립되어 있다가 숙소로 돌아와 제 편지를 읽고 있겠죠. 이 인간 어디서 지켜보고 있는 거 아니야? This is too accurate, man. 그래도 안심하세요. 2차전은 여러분에 한해 작전이랄 게 필요 없는 난전이자 연전이니까 항상 하던 대로 싸움만 하면 된답니다. Amazing. 당신들이 가장 자신 있는 특기 분야죠? 아니. 더 자세하게 말하고 싶어도 이 편지는 분명 다른 후보가 속한 세가나 일파가 먼저 뜯어보았을 거예요. 여러분은 지금까지의 감과 패기로 원하는 걸 얻어내야 하는 겁니다. 다시 한번 말하지만 저희의 목표는 하나니까요. 2등을 하여 황금가지를 얻는다라는 맥락인 것 같다. 그럼 물러가도록 하죠. 마지막으로 이 편지를 허락 없이 읽은 자들에게는 대대손손 저주가 내릴 것이고 가는 곳마다 불운이 생기며 하는 일마다 망하여 Never shall they ever be successful in any endeavor regardless of nature. Bottom part of the letter's been torn off, huh? 무시무시한 끝맺음이네요. 뭐 2차 심사에 대해 더 아는 사람 없나? 마음만 심란해졌는데. 자세한 규칙은 현장에서 직접 들어보는 편이 제일 정확할 듯하군요. 듣는 귀와 보는 눈은 어디에든 숨어 있을 듯하니. 관리자님, 문 앞에서 인기척이 느껴집니다. 말이 끝나자마자 기습이냐? 그건 아닐 거예요. 젠장, 다들 무기를 들고 전투 태세를. Despite our rush, the person by the door was none other than Jia Jichun. She wore an expression that we had grown quite familiar with by now, an interesting combination of annoyance and disappointment. 혹시나 싶었는데 역시나네. 이렇게 덥석 문 열어주는 꼴을 보아하니. 근데 저희 서로 말 안 하기로 했던 거. 우리가 좀 조심성이 없긴 했지. 하지만 저희를 죽이러 올 암살자분들 중에서 노크를 할까 말까 망설이고 있을 만큼 친절한 분은 없을 것 같았거든요. 아까 가주대전에서 가모랑 원춘 언니 앞에서 일부러 죽는 모습을 내보였지. 그리고 다시 살아났던 거고. Okay, we're gonna wait the 3 minutes. Wait in 3 minutes.
1 second. Paste. There we go. Oh god. 맞아. 그렇게까지 하는 이유가 뭐야? 오빠는 왜 갑자기 가주가 되려는 거야, 대체? 봐봐, 지금도 누구보다 가죽 따위엔 관심 없는 듯한 얼굴을 하고 있으면서 정말 저들이 시켰다는 게 다인 거야? 시춘, 만약에, 진짜 만약에 우리의 목표가 1등이 아닐 수도 있지 않을까? 그걸 누가 믿어? 그렇지, 나라도 안 믿겠다. 아무튼 포섭이나 협상을 하러 온 건 아니야. 그건 이제 오빠랑 죽어도 두 번 다시 밤이 찾아올 거니까. 달빛도 제대로 들지 않을 만큼 어두웠잖아, 오빠 방은. 곧 초대받지 않은 객들이 급습할 거다 라는 뜻인가? 이 상황에서 제일 눈엣 가시가 된 오빠를 가만 내버려 둘 리가 없지. But didn't they warn us earlier that round 2 candidates are prohibited from hurting each other? 서로를 직접적으로 죽이는 것만 피하라는 뜻이었나? 맞아. 우회적인 경로를 통해서는 어떤 식으로든 상관없다는 거지. 그러니 오빠의 시종들도 믿지 마. 직접 여기로 와줘서 고마워, 시춘. 내일은 정말로 적으로 만나는 거야. 이제 와서 바뀌는 것도 없을 테지만 내일이면. 사실 아가씨께서 여기로 발걸음한다고 하셨을 때 3번을 말렸습니다. 저의 위치에서 3번이나 말린 것은 가당치 않은 일이긴 합니다만 그만큼 아가씨께서는 쉽지 않은 선택을 하셨다는 걸 알아주십시오. 실례인 질문일 수도 있지만 그쪽 상황은 좀 괜찮으신가요? 최선을 다해낼 생각입니다. 부디 마주칠 일이 없길 진심으로 바라겠습니다. 동감이요. 저들과는 서로 해를 가할 일은 없게 되길 바라고 싶구려. 뭐 그게 생각만큼 마음대로 되겠냐? Better fucking not. I will flip. God. Intruder alert. Red spies in the base. Yeah, that's fine. 띵박질 시간. 다리에 동물면 이지러지게 마련, 물이 차면 넘쳐나게 마련. 모든 물은 거세야 하기에 잠은 고요하다. I expect the pack to show up. 오감을 곤두세워라. 어이, 이 건물에 침입자가 올 수 있는 경로는 어떤 것이 있지? 일단 상대 쪽에서 암습을 하겠다고 마음을 먹으면 어디든 가능한 모양이더라고요. 한 번은 침대 밑에서부터 나오신 적도 있었으니까요. 그건 진짜 무섭겠네요. Yeah, actually. Ryoshu, who was leisurely puffing her cigarette as the sinners were looking around in full alert, suddenly pointed up. Feeling someone just landed above us. 아, 천장에 내려앉은 거면
이미 이 방 밖에도 몇 명 더 포진되어 있겠네요. Tamu spoke as if he was expecting to have them join us for tea or something. Listeners all whipped around and swung their weapons towards the voice, but the assassin stood back with ease and began chugging from a gourd in his hand. 이 냄새. 설마 저 자식 이 와중에 술 처먹고 있는 거냐? 일하러 나온 것도 서러운데 술까지 못 Well, kinda nice if I just say I deserve a drink. 목표는 가복 도련님 하나다. 빨리 죽이고 돌아가지. Furtive Podal assailant. They look neat. That's for sure. Oh, furtives. Okay. Ooh. Ooh. Oh no. It's faster, that's for sure. You're getting the maximum bonus, so. Oh shit. I might have to level everybody up now. Yeah, their bleed count. We're gonna get a bunch of everything. Actually, I'm gonna give up and then level them all up a smidge. Just a smidge. So I'm worried about that. Yeah, shut up. I get it. You... Level up. 58, 58, 60. That's pretty good. That's fine. 56, 57, 59. Ooh. 57, 58, 60. Is it you? She's the lowest, but that's okay. And then if you're here, we have another issue. I don't exactly care. Yeah, I know. It's not that bad. Game. Skip. I heard your silly little tale already. I don't care. Drink on the job, whatever, blah blah blah. 물론 회사 카드로. 흑수묘, 뒷박질 춤. 이런 건 몽둥이가 약이지. 두드려 패. 저들도 내가 물을 싫어하듯 극도로 기피하는 것이 있었던. 입 밖으로 꺼내는 것도 조금 매섭네.
Wonderful. Ruptured image execution. We got the last coin at least. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투 쉽게 갈 수 있을 거야. That's fine. Nom nom. 저 사람들 좀 지칠 것 같아. Shit. Three, skinny two. 2 coin power. So it's gonna be 6. So it'd be 12, 14, 16. So yeah, it's still lower. That's fine. Yeah, I understand. Baba Yaga, yup. Staggered, awesome. Oh shit. Ah, we're good. Oh. Damn. Good job, Honglu. 다들 힘이 솟는 것 같네요. 지금 달려들면 딱 좋겠어요. That one's pretty good. Good job. Yo. Woo. Guy's dead. Let's go. Love that. Yo. 조금씩 끝이 보이네요. Whoops. I should have noticed if it was offsetting. My bad. Oh. Gone. Completely gone. Whew. 이 방식을 기억하는 게 좋고. 아무튼 놀라운 한방이네요. Do they have anything special? Past sanity is paid out. When hit during the combat phase, plus 10% damage for the turn. On clash win, plus 20% damage. Prioritizes Honglu. On 70% HP at turn end, if the unit failed to hit Honglu, gain 1 attack power down next turn. That is very funny. I do like that a little bit better than how they were doing it with sorry, airplane. Can't do much about that. Than how they did it in Withering Heights. It's much nicer. Are we going for another hour? Just heads up, everybody. Got another hour of gameplay, or until this is over, whichever comes first. Probably. 그림자가 그들을 덮었습니다. 청소부가 다녀가고 날이 밝으면 죽은 자의 Night ambush, more fighting. Woo. 발광할 시간인가?
Yeah, Don. Yeah. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나. 저들의 공격은 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 Time to 테니. beat their ass. Yeah. Ooh, that sucks. Oh, shit. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. Ha, Isang! Come on, man. Hollow. 저것들 좀 보세요. 고약한 먹물이라도 뒤집어 쓴 것 같은 얼굴이네요. 이따가 얘기해. 배달 시간 끌면 위험해서. Gonna do that one because I have a higher chance of that one. 길 좀 막지 마. Almost. Oh. Oh. Yeah, that's expected. Don lost that. Unfortunately. That guy staggered. Cool. Got that. 꽤 먹혀든 것 같아요. It's possible. 다시 복구하긴 힘들걸요? Awesome. 조금씩 끝이 보이네요. That could work. Honestly, retreat should be fine. 길 좀 막지 마. 흐름을 따라 달려가면 역시 여기 숨어 있었네요. 예사롭지가 않은데? 작전을 내놨어? 엄청나게 강한 일격을. 자, 숨통 끊기. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 최소 복지 휴식 모드 작. 와, 니네들 기분이 좋아 보인다. 뭐 재밌는 거라도 봤어? 신속한 배달을 권장드립니다. That should work. Unfortunate.
Oh, it's staggered. Yeah, let's go. Love that. Oh. 최고의 선택이었어, 관리자. That's fine. Don't die, Honglu. I have 1k corp ample, which means he's gonna get HP back, which is okay in this situation. 불쌍하게 울부짖는 Yeah. Go, Gregor. Kill that, man. 이 흐름대로 사냥을 끝내러 가보죠. Land of Illusion's pretty good. I need to remember to use it. 아직 죽지 마라. Oh. 환상의 세계로 들어가 보죠. 완전히 녹아내렸네. 이제 끝내지. 승부처다. 오, 좋은 결과. And dead. 아무튼 놀라운 한 방이네요. Get wrecked. Nerd. Stupid. Thought they could kill us. Nah, bro. Nah, bro. No way. 다음 먹잇감도 이런 식이었으면 좋겠어. More of them? Come on. Recommended level is 53. Holy. You need to get a level up. Ooh boy. Actually, hold on. Clear those both real quick. 해체 유형 확인. How's everyone doing right now? We doing good? Everyone doing good? 좋아. 얼른 끝내고 밥 먹으러 가자고. 이 땅과 만 손끝이라도 대려는 자가 있다면. 정리하겠습니다. I'm enjoying the story so far, so I'm having a good time. 엄청나게 강한 일격을. 기적해 찾아졌지. 엄청난 공격이었어. 정말 말한 걸. Just like, guys, please stop sending people to kill us. That'd be great. 방금 전에 위대한 일격을 기록하는 중이라네. 이따가 버스에서 회고해야 하지 않겠는가? 해체 허가 진행하겠습니다. 기적해 찾아졌지. 훌륭하고 이외에 특별히 첨언할 이유도 없군. 아차! 저것들 너덜너덜하잖아. 일단 Just die, guys, please. I don't want to be here any longer than I have to be. 시원한 걸. 이 공격은 꽤 먹혀든 것 같아요. 걷잡을 수 없이 타올라라. 걷잡을 수 없이 타올라라. 효과적이네요. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 초대받지 않은 것들. Love that. 모조리 치워버리고. 뭔가
So, if you are still here, 공격하면 대처하지 못할지도 모르겠어요. I need to grab something first before I do that. Hold on. Cool, it does work. Everybody is watching. I'd like to invite you to my Discord. Please come by, talk about Limbus and stuff and things, just games in general. There's a link in chat for you. You can click on that link. It'll go right to the server. You do need to be 18 or older, please. If you're less than 18, get out of my stream. This game's mature. You shouldn't be here. You really shouldn't be here. But yes, if you enjoy me enough to still be here, please come by. Love to have more people talk in my server. Be awesome. Don't just talk about this either. We have a Nintendo channel, I believe, the Minecraft channel. I was thinking about doing Cookie Run, maybe, potentially. Though I think at this point I'm not probably gonna do a Cookie Run. Kingdom? Maybe I'll do Oven Bake when that comes out. Break when it comes out, but maybe. Don't know. We'll see. I do have a lot of empty space. Because besides these 3 weeks, I'm just like, the Monster Train does come out, so we're going to be playing that when it comes out too. So yeah, that's another thing actually. We're playing Monster Train next week? I think it's next week? Hold on. 내 놈들 덕분에 내가 강해진 게 아니다. Yes, Ryoshu, thank you. 내가 강하기에 내 놈들을 휘두르는 거지. This real quick. Yeah, I'm sorry guys, I'm doing this right in front of you. Pride. There's... 착수. Should have did it beforehand. 걱정 마시오. 최후의 혈구 하나만 남아 있다면 생명은 어떻게라도 보존될 테니. Yeah, it's not that important. 총원 돌격! I'll have to check this later. Or did they put it on the Steam page already? Monster Train 2. They put the 적을 완벽히 파악하고 있으신 거군요. Train 2. May 21st. So next week, Wednesday. Which is also a day that the next part of the Canto comes out. So, oops. Guess we won't be playing that day one, probably. We're gonna be playing this. At least for a little bit. I might play one round of Monster Train. Depends how it goes, we'll see. Oh no, we will do some Monster Train before Limbus that next week. Due to when things come out. We'll only have, well, 2 hours of each. That sounds interesting. Come by. Even give me other suggestions. Like, I'm very open to other games that aren't gachas, I swear. I like things that aren't gacha games. I like using my brain.
I'm gonna run an ad while I'm doing this, because this isn't that important. I'll wait for the ad to complete before I do more story content. 우리가 우세. 서둘러 끝내보자고. 총원 불격! 자! 일발장전. 가능하면 다치시지 않게 싸우셨으면 좋겠어요. Not a good one there. Oh well. Only do so much. 담겨 있지. 좋아. 방금은 전략의 승리야. 계속 밀어붙이자. Yeah. I don't see the necessary skill. Where is it's right there. God. It's taking so long to get the skill I need to come down. Yeesh. 현명한 판단이요. This later. 일발장전. 선원들, 뭐야? 나를 보호해라. 파이팅이다. 나아가 주게. Yeah. Get him. Trigger? It triggered. Ha! Wrecked. It took 2.5 minutes. 야, 오랜만에 발 뻗고 눕네요. Smidge extra. Rupture again. Where is it? Rupture. $53, that's fine. 54. It's pretty low though. Just like Heathcliff's are. Yeesh. This doesn't suck at all. Yeah, I know. Thank you, game. 뭐야? 아직도 이전 사이와라는 놈도 그렇고 이자들 생각보다 우리를 허접하게 계산하는군. 이 정도 숫자로 우리를 전복시킬 수 있을 거로 생각했나? 에휴, 골 아프게 소리 지르기는. 사신의 사고 뭉치하고 비교하면 마음이 좀 아프단 말이지. 조심하세요, 오티스. 저자는 동행한 자들과의 전투력에서 큰 차이를 볼 혼자서 여유를 부릴 이유가 있다. 그거 소속과 이름을 밝혀라. 이 바닥에서 그런 걸 의포될 사람이 있겠어? 될 이름도
소속도 없지. 그렇게 오래 살아오니 멋대로 붙여진 이름은 있긴 하지. 한 손에는 술병을 들고 나타나 야음 속으로 사라지기. 세상에서 취수 야객이라 부르더이다. 이만하면 순항이죠. 바람도 딱 좋네. As the HP recover from stagger and end turn. Fix this unit speed to 10. What the fuck? These pack type does not change. Yep. Prioritize Honglu. That same thing everyone else deals 2% for every 1% missing on self. 70 turn end if this unit failed to hit, gain 3 offense level down at less than at turn end, and failing to hit, gain 6 offense level up. Interesting. Large assailant. Oh boy, we got a big one here. This will go off after. Gain a swig. At 3 stacks, heal 3%. Turn it at 5. Gain 3 attack. Power up and 2 fragile next turn. That is quite funny. What is swig? Exactly, it's 3 attack, power up, and 2 fragile, which wasn't too bad. I think if I can force it, that's pretty good. That's fine, you can hit Honglu. I don't exactly mind. Yeah, I don't exactly mind. I want to force you into fragile. Oh, you bitch. That's fine. Oh, and it doesn't go away, so we're gonna keep getting too fragile. Okay. Yeah, that's not too bad. Yeah, just leave you alone.
That's pretty good. 숨통 끊기. 아까처럼만 해. 그럼 이번 전투도 쉽게 갈 수 있을 거야. 승부차다. Yoshu, no, hon. Come on. Good one job. 아이고. 최고의 선택이었어, 관리자. Restart that. Do any of them have an ego for sanity? This inflicts sinking. Ish. Inflicts 2 sinking. Like paralyzed for the turn. Each HP, yeah, heal HP, that's what you do. You do HP as well, if I remember correctly. Yep. No SP. You can, technically, if I hit tails. Pointless though. You have this, but that's for you. Right? Yeah, heal yourself for 18. 언제든지요. 명을 의외로군. 지정 보. 출근하겠어. 어디 가는지는 관심 없어. 안내나 해줘. 일 들어왔네. 급행 주문이군요. 어디 가는지는 급행 주문이군요. 저주를 끼얹을 것이 있나 보군요. 목표 위치로 돌격 중. Just gonna use it for that specifically, just so that there's a bunch of SP already in here. 맞서보죠. 우리들에게 이깟 파도 별것도 아니잖아요. I hit everybody anyway. That's fine.
Get this guy. 숨통 끊기. 유효타 좋아. 계속 집중하지. 총원, 조명이 전멸하는 저곳으로. 파도가 모든 것을 쳐부술 거다. It's fine. I just wanted the 25 SP for everybody. Not almost for all. Most people. Honglu didn't use it properly, but that's fine. I'm realizing that it's probably 6 people that got it, right? 25 SP to 4 allies. That's fine. Getting on combat start. Do I get? No, she doesn't. So she's gonna target that to get SP. You're just flat out losing, you idiot. 적출할게요. Stupid. It's almost staggered. 어머, 너무 아프게 맞았는데? Oh, it's combat end? Eh. 이봐, 괜찮나? Whatever. That's fine. Oh, that's fun. It tells you which ones there are. What's the passive? Apply one haste of offense after that. God, they have a lot of speed. 12. Holy. Yeah, it's fine though. Honglu died. Whatever. That's perfectly fine. Don't exactly care. You can come back.
위해서 내 방어를. 대범의 머리가 쪼개지진 않았을 텐데. Almost. 이세가 올랐어. Almost staggered. 너에게 본때를 보여줘도 될 것 같은데. Yeah, if I'm going to, I might as well do this. 위험인물 발견. 제압할게. 훌륭하고 이외에 특별히 첨언할 이유도 없군. 완벽한 한방. 시원한 걸. Yeah, the turn got ended immediately. HP does not drop below 1 before the skill ends. Plus 1 down for every count on target. Gain 5. That's fine. You know what? I'm gonna do this. Can I? Oh, it's targeting her. Okay, hold on. You think you can beat me? I'm going to make it stronger, stupid. Make it go last, that's fine. 잘근잘근 씹어버리겠네. Oh shit. 가치 없군. 죽어. 색색이 황홀하고 아예 기억 못하게 하려는 길이구려. You're dead, sir. 모든 걸 걷어들일 순 없었어. Just accept it. 이런 건 몽둥이가 약이지. 그릇 두드려 패. You're dying for nothing. 숨통 끊기. Not sorry, sir. Just stop existing, please. Be so nice. 이 방식을 기억하는 게 좋겠어요. 이제는 이놈만 남았다. 주인도 지키지 못한 주지. 이상하리 마치 당당하군. 뭐 보옥도련님의 목숨을 취했으니 여기서 빠지는 편이 좋겠지. 뇌까지 확실히 뭉개두었기도 하고. 내 밑에서도 좀 배우셨으면 비슷하게는 싸워봤을 걸세.
대체 어떤 가문에서 보낸 건지. 아까 그 가치우라는 놈이 보낸 거 아니야? 눈빛 여전히 살벌하더만. Maybe. 아까 홍루 씨를 보고 눈빛이 살벌했던 자들이 어디 한둘이었나요? 야, 괜찮냐? 혹시 정신이 획가닥한 거면 후딱 다시 시계 돌려달라 해. 아니요. 조금 생소해서요. 원래는 여기서 습격이 있을 때마다 이 건물이 한없이 넓기만 하다고 생각했었거든요. 그런데 여러분들이랑 있으니까 이렇게 또 북적거리는 공간도 없네요. I can see that. 뭐 우리가 있으니까 든든하다는 말 아니겠어? Gregor gets it. You can probably do one more level. Then we're done. 좋아. 생동감이 살아있는 좋은 Hey, it's a story level. 다음 먹잇감도 It's 이런 fine. 식이었으면 We're gonna do the 좋겠어. story level, then we're gonna be done. 도련님, 떠나기 전 여하차를 다렸는데 드시겠습니까? 안 마시겠다고 해요, 홍루 씨. 어제 편지 뜯어졌던 거 잊었어요? 아무도 믿어서는 안 된다고. 저는 괜찮아요. 내와줘, 스빈. 네, 도련님. 그러다가 혹시나 차 안에 무슨 독이라도 있으면 아무리 단테 씨가 계신다 해. 단테님이 계셔서 아무 생각 없이 마신 것은 아니랍니다. 그랬다면 단테님이 공연이 아플 일이 늘 테니까요. 그저 스빈이 이렇게 무뚝뚝하게 되었어도 스빈은 스빈인 채니까 문제 없을 거라고 생각했어요. Falls over. That's when I realized that Jiren's odd change of character was reminiscent of those we'd seen earlier in the backstreets of District 8. Jiren went through a lot of revivals, didn't she? 맞아요. 제 가장 가까운 시종이라 값비싼 생명보험에 들었었거든요. So when you say Jiren's still Jiren, do you mean that her memories are intact? 네. 생명보험은 기억 자체를 건드리지는 않으니까요. 하지만 점점 풍화되어 간다고 해요. 그리하여 기억은 거센 바람과 비에 깎여나가는 바위처럼 서서히 작아지고 흐려지고 마침내 It's not smiling. 형태 한때 그러한 모양의 바위가 있었구나 라는 느낌만 들 뿐인 거예요. 하지만 전 그 느낌만이라도 스빈에게 따뜻한 기억으로 남았으면 좋겠어요. Jiren quietly cleared away the tea set. We could not tell if she was hearing Honglu or if she cared at all, if she did. Regardless, we left her to her job and made our way to the plankin that was waiting to take us to round two venue. 사활을 건 전쟁을 앞두고 있을 때 가장 먼저 해야 할 것은 Normally, most sinners would have laughed Otis off for being overdramatic, but today they were all listening intently to her every word. We've already had several close run-ins with the candidates and their factions, and even the formidable Hashio pack. Hashio. Those experiences were more than enough to convince us that this was the time to take her seriously. 추적의 정보에 대해 알아내는 것이다. 우리에게 제일 위협이 될 만한 적. 같이. Agree. 그자에 대해 아는 대로 정보를 말해보도록. 잘린 사람의 목을 들고 아무렇지 않게 경고한다거나 저희와 시춘 씨 쪽을 가주 대전에 아예 참가하지도 못하게 술수를 쓰려 했다거나. Well, it was more as you. Zichuns didn't know that we were, but yeah. 자고라는 강한 흑수, 자공이라는 책략가를 두고 있는 것도 알고 있어. 더군다나 어제 보낸 자격도 그 사람이 보낸 것 같지 않아? 네, 여러모로 서로 견제를 해야 할 인물은 확실한 것 같네요. 아시다시피 이곳 대간호는 오래전부터 존재해왔던 가씨, 사씨, 설씨, 왕씨의 네 가문들이 이끄는 곳이랍니다. 제가 태어나기 전부터 이곳에는 수많은 권모술수와 비명 행사가 오갔고 지금은 가시가가
4대 가문 중 제일 큰 영향력을 차지하고 있죠. 그 덕에 저는 조금 더 부유하고 편안하게 모두가 부러워하고 우러러보는 삶을 살 수 있었던 거고요. 그리고 치우 형님은 그 바닥 아래에 있었어요. 바닥? 무언가의 비유요? 비유가 아니라면 바닥 아래에 있었다는 것은 누가 떠밀었다는 소리처럼 들리는군. 네, 많은 손들이 벼랑 끝으로 밀어냈으니까요. 그러다가 결국엔 발 디딜 공간 하나 없어지게 되어 형님에게 남은 건 치우 형님은 멸문한 공씨 가문의 마지막 남은 후손이에요. 분명 성이 가시 아니었는가? 어머니 쪽이 공가의 분이셨거든요. 그런... 아마도 그 사람을 밀어낸 손 중에는 제 것도 있었을 거예요. 저는 홍루 씨가 그럴 만한 분으로는 보이지 않는데요. 애써 덮어주시지 않아도 괜찮아요. 할머니와 어르신들의 어여쁨이 있었기에 형제 자매들의 시기 질투가 따라온 것이고, 까마득히 높은 건물이 있었기에 그 바닥 또한 생기는 것이 당연지사. 숨어들어도 벗어날 수는 없으니 받아들일 생각이랍니다. Hunglu remained placid throughout this entire reveal, so she was making some innocent commentary about the weather and the clouds going by. In fact, 엄지와 붙어먹은 것, 그것들도 경계해라. it was Ryoshi who appeared more agitated than he was. 아, 그때 그 떡대요? 네 횡. 유독 경계하네, 류슈. 원래라면 강하니까. It's because he's powerful. Silence descended in the Placken. 류슈가 누구 보고 순순히 강하다고 한 거 들어본 사람? Yeah, no, she hasn't. No one replied. Oh, shit. Okay. Well, I'll read 19. Screw it. I'll read 19. 2차 심사 장소의 입구에 당도하였습니다. Found ourselves at some kind of deep subterranean area with multiple lifts installed inside it. Some contestants were already rising on those lifts, but most of them had elected to remain down here to quietly and furtively discuss their strategies. As for us, we were slowly getting used to our presence, drawing the attention of every single person in the room the moment we entered. 참가자분들은 각자 승강기를 탄 후 위로 올라와 주시면 됩니다. 그럼 저희도 탑승할까요? 너무 눈에 띄는 것 같은 느낌이라 얼른. But we were stopped by a voice calling us. Lideyu. 대요. 그간 안녕하셨나요? I like this design. Very pretty and very modest. Not a lot of flashy color. I've seen a child that looked like her a few times in Honglu's memories. I remember her beaming at Honglu as she made a mound of petals with one hand. Now she looks at him without a discernible emotion, a spear in the same hand. 대요, 네가 가주대전에 참여하게 될 줄은 몰랐네. 잊으셨나요, 오라버니? 예나 지금이나 저희 집안은 누군가의 밑에 있어야만 건사할 처지였어요. 지금은 설씨 세가에서 칼을 쥐고 있을 뿐입니다. 그렇구나. 보처 누나 내에서. 네. 그러니 앞으로도 남은 날 동안은
다른 사람을 위해 싸우다 죽게 되겠죠. 대요. She raised a hand and pushed him away. It was not a threat, but her gesture carried such implicit resoluteness that it brought Hong-Lun to a stop. 대요. 나는 곧 대관원을 떠날 거야. 어르신들께서 세상에 나가 좀 더 많은 걸 경험하고 오라 하셨거든. 떠난다고요? 대관원을? 결국 제게는 그날의 어떤 답도 해주시지 않은 채로 이렇게 떠나시는군요. 왜 계속 그렇게 웃고만 계시는 건가요? 부디 다시 돌아오지 않기를 바라겠습니다. 한때는 정답게 지내는 인연이었지만 모든 건 공연한 일. 지금은 하늘에도 땅에도 얽매임이 없고 이 마음엔 기쁨도 슬픔도 남아있지 않아요. 꽃이 필 때는 그것이 사랑스럽지만 시들어지게 되면 슬픔만 더하게 되니 차라리 처음부터 만나지 않는 편이 좋았을 터. 너는 언제나 듣기에 어렵고 슬픈 말을 하는구나. 제 장례는 일찌감치 치렀고 뒤늦게 오라버니께 인사라도 드렸으니 부디 이곳에서 서로 죽을 때는 형체도 남지 않게 되는 한 줄기의 연기가 되어 바람에 흩날리게 되길 바랄게요. With that, Dayu walked away from us. 아, 여러분들께는 소개를 미처 못해드렸네요. 어렸을 때 잠시나마 인연을 맺었던 아이랍니다. 지금은 보다시피 좋지 않은 상황에서 제외하게 되었지만요. 누군가의 호의로 이곳에 왔다 함은 Meaning that we'll be enemies the next time we meet. Yisang trailed off without vocalizing that sentiment inside. 인연이란 건 이토록 제멋대로 달라지는 것이니까요. Hangwu muttered with a faint hint of loneliness as we entered the grand lift. Enclosed by 4 pillars. Lift rises ploddingly. When I looked down, I could see the other candidates still waiting for their lifts, looking up at us. Candidates whose fates may or may not intermingle with our own in this battle. Oh god. 너는 결코 이곳에서 살아나갈 수 없다. 우리는 사활을 걸고 내 놈의 목을 칠 거야. Someone screams bitterly from beneath us, but the lift does not stop. 홍루군, 우리가 앞으로 만나게 될 자들은 전부 악인인 건가? 저들에게는 저희가 악인인 것이겠죠? 그렇다면 저희에게도 저들은 악인 것일까요? 의미 없는 분별이네요. 분명한 건 앞으로 만날 자들 중에서는 적과 아군을 구분하는 것만큼 의미 없는 짓은 없을 거예요. It seemed that we finally arrived at our destination as the lift slowed down. We were greeted by a sight that at first glance appeared as though it belonged outside, but we were still clearly within the confines of Hangya. Underneath the blue skies were 2 metal gates leading to a massive looming structure. Red lights flickered ominously around the building. 이 넓은 공간을 건물 바깥처럼 꾸미려면 도대체 They even have the thing that Bino was sitting at. 가조 심사 2차전. This is literally the spot that Bina, however you want to say it. I say Bina, screw you. It's literally the spot she was sitting outside, sipping her tea, thinking about going in. I can't. A disembodied voice echoed from the speakers with a buzz. The doors to the lift that carried us up here closed shut. 이곳이 어디인지 이제 와본 적 있는 곳이야?
여기는 옛날에 공씨 가문이 운영하던 구 H사의 터랍니다. 아직 그때의 상처가 채 아물지 않은 곳일 텐데 이제 새로운 피가 또 덮어지려나요? We're surrounded by the loud and crowded bustle of a teeming audience. Is Honglu smiling still, as he always has since our first meeting? Turn around to face him. When you see such a much younger Honglu, the deep sorrow in the child's eyes are about to overflow, as if he were ready to burst into tears. Okay. We stop. Oh, we got to the last one. Heh. Hehehehe. Well, I will see everyone. Yeah, I'll do a little bit of a stream tomorrow. Probably Deck of Haunt stream or Monster Train 2 stream. But yeah, thanks everyone for being here. Thanks for being here. It's great having you guys here, even if for a little bit. So yeah.